বন্ধুরা, বাচ্চাদের সহজে দৃশ্য আঁকা। একটা স্কেল দিয়ে দাগ টানবেন। দাগ টানার পর এখানে আমরা জলাশয়টা এঁকে নেব, ব্যাকা ব্যাকা করে নেবেন। জলাশয়টা আঁকার পর এইদিকেও একই রকম করে দিয়ে দেবো জলাশয়ের দাগটা দেওয়ার উপরে আমরা জঙ্গল আঁকবো, ঘিচিমিচি করে আঁকবেন বন্ধুরা। বাচ্চারা এইভাবে সহজে আঁকতে পারবে। এইদিকেও একই রকম দিবেন। দেওয়ার পর আমরা একটা পাহাড়ে দাগটা আঁকবো। আঁকার পর এদিকেও একই রকম করে এঁকে নেবো, তারপর আর একটা আঁকবো। ছোটো বাচ্চারা এগুলো সহজে আঁকতে পারবে। এখন আমরা ডিপ দেওয়ার জন্য এইভাবে দিয়ে দেবো। তারপর এইদিকেও দিয়ে দেবো আমরা দাগটা দেওয়ার পর আমরা এখন সূর্যটা এঁকে নেব। সূর্যটাকে আঁকলাম। সূর্যটাকে আঁকার পর আমরা এখন মেঘ আঁকবো। মেঘটা একটু পেঁচে বেঁকায় করে আঁকবে, যাতে বাচ্চারা দেখতে এখন আঁকতে ভালোবাসে। আপনারা একটু আস্তে আঁকবেন, আমি দ্রুত করে দিচ্ছি ভিডিওটা। তারপরে আমরা এখন ঘরটা এঁকে নেব। ঘরটা এইভাবে আঁকবেন, বাচ্চারা এটা সহজে আঁকতে পারবে। আঁকার পর মধ্যে দাগটা একটু লম্বা করে সেখানে আমরা মাটি দিয়ে দেবো। মাটিটা দেওয়ার পর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 6B পেন্সিল। 6B পেন্সিল দিয়ে আর্ট করতে ভালো হয়। যেখানে ডিপ সেখানে ডিপ দিব। ডিপ দিয়ে সেট করবেন বন্ধুরা। একটু যেখানে ডিপ সেখানে ডিপ দিবেন। যেখানে যেটা আসছে হালকা শেড আছে সেখানে হালকা দিবেন। এইভাবে আমরা 3টা জায়গায় এইভাবে একই রকম করে এঁকে নেব। এখানকার আমরা এখন মেঘটা রং করছি, মেঘটা সেট করলাম। সেট করব, মেঘটা আস্তে আস্তে সেট করবো দুটো একই রকম করে। সেট করার পর আমরা এখন সূর্য দাগটা টেনে নেবো বন্ধুরা। আপনার আস্তে আস্তে টানবেন, দাগটা যদি সোজা লাগে, সোজা হয় দাগটা টানতে। এখন আমার বাড়ির চালটাকে আস্তে সেট করব, হালকা সেট করবেন বন্ধুরা।
বেশি ডিপ করবেন না, দেখতে ভালো লাগবে না। বাচ্চারা এভাবে সহজে আঁকতে পারবে। সেট করার পর আমরা এইভাবে সেট করবো, পুরো ঘরটা এভাবে সেট করবো। জঙ্গলটাকে এইভাবে রং সেট করে নেব, দুটোই একই সঙ্গে করব। রঙ সেট করে আমরা এখন জলের এই জায়গাটা সেট করবো, মানে যেটা মাটি দেখানোর জন্য। বন্ধুরা এটা ডিপ করবেন একটু, এই করে এটা এইখানে করে দেবো। করে নেওয়ার পর এভাবে করবো, এভাবে করে নেব। এখন উপরটাকে সেট করবো, আস্তে আস্তে করবেন। আপনারা নিজে নিজে আঁকা দেখে বাচ্চাদেরকে শেখাবেন। এইভাবে এই চ্যানেলে এরকম আর প্রতিদিন একটা করে আপনারা পাবেন। আপনাদের যদি এই চ্যানেলটা ভালো লাগে তাহলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। প্রতিনিয়ত ডেইলি ভিডিও দেওয়া হবে এই চ্যানেলে। এভাবে আঁকার পর আমরা এখন দিচ্ছি আস্তে আস্তে, এইভাবে এরকম করে দিয়ে দেব। বন্ধুরা এভাবে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।